Blast பார்த்தேன். When I knew that there was a chance to speak with you, then I was like, yeah, absolutely. Oh, Blast பார்த்திருக்கலனா பேசிருக்க மாட்டீங்களோ? Not really. மகாராஜான்னு சொல்லிட்டு பேசிருக்கேன். Oh, wow. If I dare say, at the risk of sounding vain, I think Preeti and I got more uproar from the audience than any other character in the film. One thing that bothered me a bit, I thought the film kept pushing you into the traditional mother role. Yeah. Would you want to talk to me about it? I thought it felt a bit strangely out of character It for did, her. it did. And I did talk to Subhash about it. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, நீங்க ஒரு 9-10 years gap எடுத்தீங்களே, நீங்க வந்து சினிமாவை மிஸ் பண்ணலையா? On the contrary, I feel like it's because of the gap that I took that I'm able to explore the kind of roles that I'm doing now, because I was so busy living a really nicely done romance. I like, not with all the tropes adalla illama, you know, where finally there's an airport chase. Tell me a trope that really pisses you off. The airport chase. At the end of the movie, first thing I asked them, what is my name? In the character oda per ennan solunga. Hero amma. Exactly. Script liye hero's mother illa heroine's mother illa chitti அந்த மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க. முதல்ல இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு பேர் கொடுங்கப்பா, ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுங்கப்பா. I feel bad for the men and the women. Even though men have enjoyed that luxury, that pedestal for so long, getting down from that is also hard. My theory is that they've been protected by women. They've been nurtured by, raised by, loved by, enabled by women all their life. When that force is taken away, they are lost. இதை எப்படி டீல் பண்றதுன்னு மென்னுக்கும் தெரியல. வணக்கம் அபிராமி அவர்களே. Wow. வணக்கம் சுதீர் அவர்களே. Thank you. I know you flew in for this. Yes. So I totally appreciate it. I flew in for you because I'm a fan. honestly, I've been wanting to talk to you for a long time, and finally நம்ம face to face வர முடிஞ்சது எனக்கு தான். It's my honor. Thank you so much. Thank you. Blast பார்த்தேன். So I immediately, when I knew that there was a chance to speak with you, then I was like, yeah, absolutely. Okay. Because I Oh, Blast பார்த்திருக்கலனா பேசிருக்க மாட்டீங்களோ? Not really. மகாராஜான்னு சொல்லிட்டு பேசிருக்கேன். Oh, wow. Not really னா இல்ல, நான் எப்படி சொல்றேன்னா Blast இல்லனாலும் பேசிருப்பேன்னு சொல்ல வரேன். Okay. Yeah, அத மகாராஜான்னு ஒரு சாக்கு சொல்லிருப்பேன். இல்லனா இல்லனா இருக்கவே இருக்கு. சரி போதான்னு சொல்லிருப்பேன். Okay, all right. I've done something right. I mean, it is true that in the recent films நீங்க பண்ற ஃபிலிம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, I do think you occupy very interesting spaces in these films. Yeah. And it doesn't feel like you're necessarily bound to one particular. I'm trying, and that's what I'm trying to do. Yeah. And some of these are very interesting films by themselves as well. Yeah. I'm just glad that such interesting roles are being written for a person like me, of my experience, for my age. இந்த மாதிரி roles வரதே பெரிய விஷயம், and அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டமார்ஃபசிஸ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில வருதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா யூசுவல் புலம்பல் என்னவா இருக்குன்னா, நீங்க சொல்றது போல at this space in your career இந்த மாதிரிலாம் யாருமே எழுத மாட்டேங்கிறாங்கன்றது தான் காமன் புலம்பலா இருக்கு. ஆமா, அதுதான் உண்மை. உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி? மேபி இங்க ஏதோ கரெக்டா இருக்கலாம். ரைட் பிளேஸ் ரைட் டைம் தான் சுதீர், பிகாஸ் இட் இஸ் லைக் சார்ட் ஆஃப் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் தான் சொல்லணும். நான் எவ்வளோதான் இது உட்காந்து நான் இருக்கேன்டான்ட்டு ஷவுட்டிங் ஃப்ரம் ரூஃப்டாப்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே, அந்த கிரியேட்டருக்கு அந்த கேரக்டர் எழுதும் போது இது இவங்களை கூப்பிடணுங்கிறது தோணணும்ல. ஸோ தேட் தேர் இஸ் அ ஹியூஜ் எலிமெண்ட் ஆஃப் தேட் thing in this industry, especially for women. மென்னுக்கு அது அந்த அளவுக்கு இல்லை, because men have the luxury of roles being written for them a lot more. But I think the creators are also evolved a little more, and with the newer generation coming in, avangalukume I feel like there are more interesting stories of women to say. So if not the entire movie avangala patti illati kuda, a certain say anchor point of a certain movie like Saripota. The first 15 minutes is the emotional anchor of the movie. Adi illana and the rest of the movie is just a guy trying to pick up fights. Avladhan. And my most favorite portion of that film is probably that. Oh really? Yeah. I love how it's all set up for him. Correct. And how you're essentially trying to channel whatever restlessness he has into idu oru naalla. And I loved how the craft sold it as a hero moment in a sense. Yeah. I thought I got a great rush
Yeah, watching it. yeah. I was speaking to Vivek when he narrated the story to me. I said, next time எனக்கு இன்னும் பெரிய ரோல் கொடுக்கணும், இன்னும் நல்ல ரோல் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு I like Vivek's craft. அவரோட முன்னாடி இருக்கிற படங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன். So he said, மேம் நீங்க படம் பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுவீங்க இது சூப்பரான கேரக்டர் அப்படி சொல்லுவீங்க. And then as we were shooting, I was like, I pulled him aside and I said, yeah, Vivek, I see what you mean. It's not about how many days I shoot for in a film. It's about how impactful of a role you get in a film. That's what matters. And சில பேரோட ரிலக்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா ஓ அம்மாவா போட்டா இந்த சைடே அம்ச்சிடுவாங்களோ ஒரு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்ச்சிடுவாங்களா உங்களுக்கு தெரியாதா எத்தனை பேர்கிட்ட பேசியிருப்பீங்க you are a avid movie watcher. What is your take on that? I'm curious to see what the audience's take on it. As a representative of the audience, what do you think about it? What do I think about people getting slaughtered into not people, women of a certain age. Yeah, of a certain age for sure. I mean it's tragic. I wish there were more imagination in terms of casting mattum illa. I think it begins from what you're writing nenikiren. When you're writing films and stories, and I'm starting to dabble a bit in that department as well. Oh, you are? Oh, very interesting. Okay. So adu pannumbodhe then I think you do have a choice nenikiren. Okay. அந்த இடத்துல it's not like these stories can only be written this particular way. Right. அப்படின்றது I think பெரும்பாலான கதைகள் அப்படி இல்ல. Correct. I think they do allow for you to bring in any kind of character and make the story still work ன்னு நினைக்கிறேன். Yeah. Interestingly, as you say this, I go back to 11ங்கிற movie. அதுல எனக்கு full narration கொடுத்தாரு அதோட director. And my first question was, have you cast for the cop that is hunting Naveen's character? அது காஸ்ட் பண்ணல, பட் we are thinking about XYZ people அப்படின்னு சொன்னாரு. I said, why can that not be a woman? அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை அவங்க ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் இருக்கு, அவங்க கொஞ்சம் கஸ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. So his response is to that. I was like, really? That's why that person cannot be a woman? And then maybe like hand to hand konja irukku, hand to hand combat end of the movie la irukku. I mean, whatever, he had his own reasons. But I did sort of question him, saying that can you imagine this in a different way, just to see that a person from a newer generation. I think and the conditioning உடைக்கிறதா இருக்கிறதுல கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Even when you're imagining it, we often think of ஏதோ நம்ம imagination as being very open than it actually is. True. It feels like on some level it is shaped by what you've seen and what you ஒரு presumptions எல்லாம் இருக்குல்ல நமக்கு. இடத்துல யாரோ வந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்னா instinctively நம்ம ஒரு மேல் கேரக்டர் தான் நம்ம பிக்சர் பண்றோம். Correct. And I think interestingly that's what Blast did differently. Absolutely. That you don't need somebody like a man in shining armor, you know, you don't need that person to come and save you. If you are equipped with the right tools to save yourself from a situation, maybe using your intellect or maybe using brute force, you should be able to do that. What really spoke to me was how well the audience responded to that and how they were so receptive of it. Because usually இன்னொரு ட்ரோப் என்னன்னா ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இந்த பிடிக்காது, சண்டை போட்டாலாம் பெருசா பார்க்க மாட்டாங்க, தியேட்டருக்கு எல்லாம் வர மாட்டாங்க. In fact, if I dare say, at the risk of sounding vain, I think Preeti and I got more uproar from the audience than any other character in the film. I think that's phenomenal. I think the audience has spoken. And the audience has said that, hey, if you give us good content, if you give us good, believable things that make us happy and entertain us, doesn't matter the gender. Man, woman, anything in between, we're ready to watch. ஏன்னா ஹீரோ மொமெண்ட்ஸ்க்கு தான் people crave பண்றாங்க ஒரு விதத்துல, அதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. Exactly. இல்ல அந்த ஹீரோ மொமெண்ட்ஸ்ன்றது you don't need to necessarily interpret from the lens of masculinity மட்டும் இல்ல. No. Correct. And in the film, I think முதல் வாட்டி நீங்க இத கேள்விப்படும்போது you must have scarcely believed it, right? I was more. Is this a prank? No. I was more intrigued as to how clear Subhash's thoughts were. Because first எனக்கு narrate பண்ணும்போது 100% full, start to end credits narration பண்ணாரு. He did it with like a little sampling of music. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாரி ஃபைட் பண்ணும்போது அந்த முந்தானை எடுத்து அந்த ஹேமரை எடுத்து திருப்பி அடிக்கிறது, every single detail was there already. So I knew that this boy had that much clarity of thought. So that I was like, okay,
first time director, parvalla. I think I can jump in with him into this, full faith. And the second thing I thought about was that how the hell am I going to pull this off? I am not a trained martial artist. Yes. So this is going to be a lot of hard work. Yeah. So my second question was, when can I start training? I was going to ask you this. Oru pakkam, of course, the cinematography and editing do a great job of selling kinetic nature of these stunts. Yeah. I was so relieved to see that எனக்கு ஒரு இடத்துல கூட சந்தேகம் வரல. இவங்க அடிச்சா அவன் விழுவானா, இந்த தடியவங்க எல்லாம் இப்படி வரானுங்களே, இவங்களுக்கு வலிக்குமா, இவங்க விழுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட வரல. I bought that technique over strength. இல்ல ஒரு விதத்துல. But of course craft can only do so much. So what did you do? I did train. You did. I did train with both a karate master, Sensei Prabhu Solita, and incidentally our stunt choreographer was also called Prabhu. ரெண்டு பேரோட டீம் கூடயும் நான் ட்ரெயின் பண்ணேன். In fact everybody, Preeti and I both, we went through intensive training. But enough to make it believable, enough to have the body language correct-ஆ இருக்கிற அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி படங்கள்ல ட்ரெயின் பண்றாங்க. And yet it feels like நம்ம கிட்ட இருந்து அது ஒரு faith எதிர்பார்க்குது. பரவாயில்ல அவங்க அடிச்சா வலிக்கும் நீ நம்பேன். I know it doesn't look like it. But why don't you buy it? But I also think that because both Preeti and I are tall women, and that also helps our stature, our body language. I have broad shoulders, so and the mari things also automatically help. But a lot of work goes into it. I have huge respect for all of the male leads who do like mass action movies. Now you do. Serla porndu elundichu adella panni. I mean, not that I don't respect them from before. No, but doing it, seeing it is one thing and doing walking in their shoes, you have a better perspective, a different perspective on it. Okay, so what other perspectives did you get out of actually doing it now? You see these things happen around you all the time. Right. But to be able to do these things as well. It felt very liberating. Because I don't want to go back to like a woman of my age, but unfortunately or fortunately, that is where I am. And it is a very limiting space. So if you look at, say, Hollywood, I don't think this, if you look at, say, a Charlize Theron, she does Furiosa. If you look at Kill Bill, Uma Thurman, that's a little while ago, but still, she does things like this. If you look at, I mean, there are so many examples foreign la. Ingiyum irukku. You can think of, say, Shefali Shah from Delhi Crime, even though she's not doing. I mean, what we're talking about isn't necessarily hand-to-hand combat. Correct. There are women of substance, and these are not the usual hyper-masculine tropes that have been enforced on a woman. It is actual peeling layers of women, and women are complicated creatures. You clearly know that. You don't say. But I think we have only explored, say, like 10% of their complexity. In the madri oru padam, even though it is catering to that mass masala audience, I think subliminally, andha oru peeling of layers romba alaga pannichu. And it sort of tested the waters to think that, to find out that if you present it right, if you package it right, and if your product is good and believable, then the audience doesn't care. The audience will come and receive it. So I think that, or the seal of approval. ஒரு முதல் படியா நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா ஒரு வகையில. பொண்ணுங்க பண்ண பார்க்க மாட்டாங்கன்ற ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயத்தை இது உடைக்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கலாம். பார்க்கறாங்களே. Now we have proof of concept. Correct. And another thing that I noticed is that நாங்க நிறைய theater visits க்கு போனோம், and now that social media is so rampant, the most number of responses I've received are from women of all age groups, from 20 somethings to 40 somethings to even like a little senior, saying that ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ஒரு பொண்ணு இந்த அளவுக்கு இறங்கி போய் அடிக்கிறது பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது, எங்களால பண்ண முடியாததை ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கறதுக்கு நாங்க விசில் போட்டு நாங்க பார்த்தோம், அந்த மாதிரியான ஃபீட்பேக். So many mothers came up to me and told me that நான் வந்து இந்த படம் பார்த்துட்டு நான் என் பொண்ணை கராட்டேக்கு சேர்க்க போறேன், இல்லை ஏதோ ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸோ மார்ஷல் ஆர்ட்ஸோ ஏதோ ஒன்றுக்கு சேர்க்க போறேன். I don't know how much that ripple effect is going to last, but at least the thought, it's like an inception. Or seed anga vedachittonla. It might take flight. It might grow. That's the best that film can hope to do. Exactly. And without being preachy. That is true. So and I thought the film also did a great job of setting up these moments also.
இல்லை லைக் ஈவன் பிஃபோர் யூ நீங்கள் முதல் ஆள் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுடைய ஒரு மித்த ஓரளவுக்கு அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. இவங்க பாக்குறதுக்கு தான் இப்படி, ஆனா ஏதோ ஒண்ணு பாஷா மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு. சோ அந்த அந்த ரவுடி பசங்கள ஒருத்தன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருக்கிறதுலயே வீக்கா யாருன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட வரும்போது ஏதோ வகையில உள்ளுக்குள்ள இருந்தே யூஆர் ஆல்ரெடி the anticipation is building. The muscle memory kicks in and you touch my kid, I finish you. That's it. That's as simple as that. That's every mother for you. Now interesting, one thing that bothered me a bit was I felt like okay, இப்போ இவங்களுக்கு உங்க கேரக்டருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு, அவங்க ஆல்ரெடி சண்டை கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அதுல இருந்து வரக்கூடிய எம்பவர்மெண்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி இருந்தாலும் I thought the film kept pushing you into the traditional mother role. இல்லையா? It was like இல்ல ஐயோ நம்ம குழந்தை பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறாளே. Do you want to talk to me about it? I thought it felt a bit strangely out of character for her. It did. And I did talk to Subhash about it. I don't think we had the time to explore her character as much. But we may be doing Blast too. There is so much demand for it. So maybe there are reasons for why she is the way she is. And as you said, complicated and sollalam. But I think there may be like, then you can start and sit and imagine, Neelaveni indha mari irpanga. Could there have been something that happened in her life that changed when women become anomalies, when women become outliers, they're immediately branded as either unapproachable, as too headstrong. They're labeled immediately, and அந்த ஒரு லேபிளிங்க பயந்தே அந்த ஹியூமனிட்டி ஒரு விதத்துல பறிக்கப்படுது இல்லையா அவங்க கிட்ட இருந்து. Suddenly you don't see them as a woman that you can engage with or become vulnerable to. Exactly. So and the quote unquote womanness of her is removed from her. Maybe Neelaveni went through that experience. Maybe she was too tough for the society and the society sort of finally got to her. At that she said, okay, எனக்கு ஒரு பொண்ணு தான் இருக்கா, அவளாவது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கட்டுமே. அதுதான் அப்பாட்ட சொல்றேன், நீங்க கொம்பு சீவி நான் பண்ற அதே விஷயத்தை தான் அவ பண்ணிட்டு இருக்கா இப்ப. So maybe she might end up where I ended up. Which this film you're saying maybe did not show. Maybe. I don't know. Subhash கிட்ட தான் கேட்கணும். There are plans to do too as well. There's so much demand. எங்க போனாலும் அங்க அததான் கேக்குறாங்க. And சுபாஷும் சரி yes ன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. But I think it'll be fun. Oh for sure. ஏன்னா மோஸ்ட்லி இன்னவே இவங்க சூப்பர் ஹீரோஸ் மாதிரி தான் தெரியுறாங்க இல்ல, ஒரு இன்கிரெடிபிள்ஸ் ஃபேமிலி மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இல்ல. அப்போ அதுக்குள்ள நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம்ல, புது வில்லன்ஸ் எடுத்துட்டு வரலாம், புது பேக் ஸ்டோரிஸ்க்குள்ள எடுத்துட்டு போகலாம். கரெக்ட். ஏப்ரஹாம் நாங்க குளிச்சு தான் மூடி இருக்கோம், அவர் செத்தாரான்னு நாங்க செக் பண்ணல. ஆமா அது உண்மைதான். அது சரி, இப்போ அப்போ எல்லாமே ஓப்பனா தான் வச்சிரலாம். I thought what was also very cool was usually of course in the மென்னுக்கு 40-50 வயசு ஆகும்போது கூட அவங்க ஆக்ஷன் ஹீரோஸா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கோம்ல. ஸோ அதையும் இது மறுபடியும் நம்ம பேசினது போல அதுக்கான ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று கொடுக்குது. இது விமென் அப்படின்றது ஒரு பக்கம், விமென் ஆஃப் எனி ஏஜ்ன்றது ஒரு பக்கம். ஸோ அண்ட் ஐ ரியலி லைக் தட் அர்ஜுன் டசன்ட் நீட் டு சேவ் ஐதர் ஆஃப் யூ. இல்லனா பல இடங்கள்ல அந்த குடும்பமே சண்டை போடுன்னு சொன்னா கூட you still get saved at some point. There is a high moment and ரெண்டு பேரும் அழுதுகிட்டே ஐயோ காப்பாத்துங்கன்ற மாதிரி பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. Exactly. There was a slight red herring வேணா சொல்லலாம், where they thought that I could be killed. But that just added to a fourth person joining in. And then நாலு பேருமா சேர்ந்து சண்டை போடுறாங்க. Also turned out to be a guy, but that's okay. இந்த அளவுக்கு நம்ம பிக்கியா இறங்கிட்டோம்னா அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாயிரும்ல. For me, I think there is great joy in seeing people kick ass in cinema, especially vulnerable segments. Okay. Kick ass and sonone. Kick Ass is one of my most favorite films, incidentally. Oh, really? Okay. Have you seen it? I've heard of it. I don't think I've seen it. It's like a teen girl who aspires to become a superhero. Does that have The Rock in it? Does it have The Rock in it? No. That's a rare movie. Okay. So, I mean, films like this, what other, I mean, you touched upon Furiosa, obviously, which is a great film. Yes. அவங்களோட இப்போ ஒரு படம் வந்தது, Apex. தி பாத்தீங்களா? இல்ல பார்க்கலாம். It's phenomenal. She is a rock climber and she's all about like hard high adrenaline sports. அதுலேருந்து அவங்க வந்து she gets into trouble with like a psychotic hunter and அவங்க தப்பிக்கிறது. And they've like really பயங்கர ஒரு என்ன சொல்றது,
ரொம்ப ராவா ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. Okay. It's just her and the guy who's chasing her. கண்டிப்பா பார்க்கறேன். So yeah, you'll like it. If you are a Charlize Theron fan, you'll like it. Who isn't? Yeah. ஏன்னா டக்குன்னு யோசிக்க போனா இந்த மாதிரி இந்த வரிசையில் நிறைய தோணுதுல்ல. Everything Everywhere I really like. Yes. That was fun. That was a very interesting, very quirky sort of a film. No, yeah. And you wouldn't expect a woman like this to be. Correct. And Emma Stone's also doing a lot of variety of characters. அவங்களுக்குமே she's probably in her 30s maybe. Yeah, I suppose. அவங்களுக்குமே La La Land பண்றாங்க, ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி பண்றாங்க, ஒரு பக்கம் what's the one with Ryan Gosling? Ryan Gosling இன்னொன்னு பண்ணாங்களே. Ryan Gosling Emma Stone மைண்ட்ல La La Land மட்டும் தான் ஆமா, இன்னொன்னு பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி with Steven talking about the love story. But அதே மாதிரி there's a lift also in the Dirty Dancingல ஒரு லிஃப்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி லிஃப்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. But anyway, what kind of movies do I watch? And there's Terminator 2, of course. That's too much of no, that's probably where I draw the line. Terminator 1, okay. அதுக்கப்புறம் எனக்கு Really? Yeah. What are you saying? Terminator 2 is probably the best. Maybe Terminator. it is, maybe Terminator 1 and 2 பார்த்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். The Terminator 2 is where the other cyborg comes. Terminator 2 is the Arnold one, I'll be back, and all the legendary lines. So adu varaikkum, then that's fine. Adukapram I felt like it was sort of milking the franchise. Yeah, that is true. So what kind of movies do I watch? I think I watch all sorts of films. I probably default to comedy a lot. Okay. Because I like to laugh, I like to be happy. That's what I like to maintain as my default state. So comedy எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். A really nicely done romance I like. Yeah. Not with all the tropes அதெல்லாம் இல்லாம, where finally there's an airport chase. Tell me a trope that really pisses you off. The airport chase. At the end of the movie. And there's one dialogue, one conversation could have solved the entire movie. Yeah. And the conversation either they're not willing to have, or one person is desperately screaming in their face and the other person is just caught up in their world and they're like, nah. Or one truth that one character wants to share. Yeah. But each time the person, especially தமிழ் சினிமா நிறைய நம்ம பார்ப்போம். அவங்க அதை சொல்ல அதாவது அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்க, அந்த அதர் பர்சன் இதுக்கு மேல நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே கேட்க விரும்பல. Oh my god, it's so frustrating. It really shows how shallow the writing is. Yeah. An argument is so layered. அது வந்து it doesn't get resolved in one sorry, or it doesn't get resolved in one line. Right. அந்த அளவுக்கு லேயர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாம சும்மா நீங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணது, it feels such a cop out மாதிரி. So that's a trope I don't like. Obviously the airport chase is like done and dusted to death. Airport, railway station எல்லாம் பண்ணியாச்சு. Yeah, but some of them have gotten it right, like காதல், the one with Ajit sir and Devyani, Kadal Kotai. Adala it was still believable. Adu innumu and it built up the tension to it. Adu innumu nalla irundhathu. So that Maharaja, the railway station thing, those are classics. I think other correct ah pannanga. So you can do it right. I mean, it is true that sometimes people almost separate before things start working again. Correct. You know what I'm saying? Correct. I mean, that is culturally, historically, that's how humans have functioned, I suppose. Yeah. Right? Something needs to almost snap before it can be put in place. Correct. So I guess this is an easy route to saying, the snapping here is அவங்க அதுக்கு மேல கிளம்பி போயிடுறாங்க, வேற ஊருக்கு போயிடுறாங்க, வேற நாட்டுக்கு போயிடுறாங்க. Manmarziya also I remember really liking. I don't know if you've seen Manmarziya, the Anurag Kashyap film with Taapsee. I didn't watch it. No, Pakla. Yeah, very fascinating film. Plays around with morality. Okay. And very Maunaragam coded, but for the modern age madri. Okay. Slightly. See, the thing is, the last four-ish years, I have not had the luxury of watching a film from start to finish. A, because I've been busy, and B, because I have a toddler at home. Okay. So எல்லாமே இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்க்கறேன். Commiserations. How I mean, because you also do a lot of things, right? Yeah. So அந்த அளவுக்கு ஒரு 2.5 hours உட்கார்ந்து பண்றதே it's a luxury for me. Usually it's after a long days of shoot. I come back to either home or hotel, and then I decide எது பார்க்கணும் டிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் போயிடும். பார்த்து ஆரம்பிச்சு ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல நான் தூங்கிடுவேன். So it's but 15 minutes intervalல நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க we were talking about all the different things that you've done. Yeah. Do you want to reel off the jobs that you've done? So
okay, so initially I started off as an anchor. I was in your shoes. Okay. That was when I was 10th முடிச்சு 11th அந்த டைம்ல. Super. அப்போ ஆரம்பிச்சேன். That was my first job, like solid job. So that was my first job. அதுக்கப்புறம் acting குள்ள வந்தேன். And then I quit that. I went to study. College போது I worked in the library as a librarian, like shelving books, அதெல்லாம் பண்ணேன். I worked as a admissions counselor. நீங்க கவுண்ட் வேற பண்ணீங்க. Then what else did I do? I worked as a RA. RA-na, it's sort of like a நாங்க dormsல தான் இருந்தோம். It's a 100% residential campus. So அங்க வந்து ஒவ்வொரு dormக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹால் மானிட்டர் மாதிரி இருப்பாங்க. So அது அந்த வேலை பண்ணேன். Then what else did I do? After graduation I worked in marketing. அது ரெண்டு கம்பெனில வேற வேற இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பண்ணேன். ஒன்னு டாய் இண்டஸ்ட்ரியில பண்ணேன், ஒன்னு ஐடில பண்ணேன். Then அது quit பண்ணிட்டு as I was doing this sideல I got certified as a yoga instructor, so I was teaching yoga. Got certified as a hypnotherapist. I did hypnotherapy. I worked in Good luck to me during this conversation. இன்னும் இருக்கு 2-3 இருக்கு. Yeah, then I worked as a barista. அங்க I started off bussing dishes. Yeah. அதுல இருந்து எல்லாம் கழுவி promotion கிடைச்சு I ended up being a store manager. And it's not like you began there. You had done many of these things before you did this. Yeah. So you certainly don't, I think for நிறைய பேருக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வேலையெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல. இப்போ டிபிக்கலி அதனால தான் நம்ம நிறைய பேர் when they are just beginning, at the cusp of beginning something, அந்த டைம்ல தான் அவங்க வந்து இந்த பார்ட் டைம் ஜாப்ஸாக பார்க்கப்படுற some of these jobs செய்வாங்க. Correct. இல்ல கண்டிப்பா ஹிப்னோதெரபிஸ்ட் ஆன பிறகு அவங்க டிஷஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியல. But it's like you're learning through every experience. Right. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, நீங்க ஒரு 9-10 years கேப் எடுத்தீங்களே, நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணலையா, சினிமாவை மிஸ் பண்ணலையா அப்படின்ட்டு சொல்லி கேட்பாங்க. On the contrary, I feel like it's because of the gap that I took that I'm able to explore the kind of roles that I'm doing now, because I was so busy living. I was so busy collecting experiences, meeting people, listening to stories, reading books, traveling to parts of the world that I hadn't seen before, that I was sort of discovering who I was. Adu varaikum my first innings was from say 15-16 to 21. Adukapram when I came back I was about 30 years old when I started off again. So that 10-year gap, I felt like my approach to cinema itself had changed. I very vividly remember I was shooting for this movie called Mara. Adula neenga paathirukingala andha padam? Paathirken. So adula I did a small cameo. That's a Charlie remake. Exactly. Adula Kalpana Chichi panna role da na idula Tamil la panna. They imagined it in a little different way. என்னோட கிராஃப்ட் மாறினது வந்து நான் அந்த படம் பண்ணும்போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சது. ஸோ அதில் வந்து ஷீ ஒர்க்ஸ் இன் செக்ஸ் ஒர்க் ட்ரேடில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஷீ இஸ் ஜஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் தட் ஷீ இஸ் HIV பாசிட்டிவ். அண்ட் ஹர் லைஃப் இஸ் இன் ஷாம்பிள்ஸ். ஹர் டாட்டர் இஸ் நாட் வித் ஹர். ஹர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் அ ட்ரங்க் தட் பீட்ஸ் ஹர். மொத்தத்தில் ஷீஸ் எதுவுமே இல்லை, நத்திங், நோ கிளிமர் ஆஃப் ஹோப் அட் ஆல். இட்ஸ் ஹர் பர்த்டே அண்ட் ஷீஸ் கம் in seclusion to a boat just to relive those memories that her dad used to take her out on a boat for birthdays. And then she incidentally meets two men who end up making that night so joyful for her. So from absolute desolation, absolute desperation, she reaches the height of ecstasy that she feels like there is nothing else that can bring me more joy, so I need to stop living now. So she decides to kill herself. So that evolution of that character I had to convey, all the while being intoxicated, at different stages of being intoxicated. That was such an interesting challenge for me. And enakku solunga, can you tell when somebody is performing as opposed to truly understanding what this is? I think that was the first time I did truly understand. You did? Okay. Up until then I was still learning. I think up until Virumandi, I would say, I was still learning. I was a student. I didn't come from a film family. I didn't go to film school. I was learning on the job. But luckily, I love to learn. I'm so open, I'm receptive, I'm curious about people. Clearly. Yeah. So
Adu varaikku I think I was still and I'm still learning. I don't think say what's that very I'm not fascinating learning. about this whole business of life itself, I think, is these invisible connections between things you do and the things you eventually end up doing. Yeah. ஏன்னா அந்த ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யூ மைட் ஈவன் திங்க் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், இது நான் எதுக்கு பண்றேனே தெரியலையே, why am I wasting life like this, மத்தவங்க எல்லாம் முன்னேறிட்டு இருக்காங்க, இந்த மாதிரிலாம் நினைச்சிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணுவேன். ஆனா நீ பண்ற அந்த ஒரு விஷயத்துல ஏதோ ஒன்று நீ கத்துக்கிறது in ways you don't even understand many times. Correct. Help you do something else better. Absolutely. Yeah. I remember talking to Kabal sir about this. நாங்க வந்து Thug Life dubbing பண்ணும்போது there was on the hospital scene la அவர் பேசுறது வந்து we were all dubbing sort of in parallel. காலையில அவர் பண்ணுவாரு, மத்தியானம் நான் பண்ண, அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. So I got the chance to see his dubbing for that one scene. Bullet wounds எல்லாம் பட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல பேசுற scene. The way his voice cracks, the way there's so much breathiness to the way he speaks, you feel like it's a person who's just been operated on. And you feel like அந்த வாய்ஸ்லேயே அந்த பெயின் தெரியுது. அந்த வாய்ஸ் ஆக்டிங்கோட நுவான்சஸ் வந்து அவ்வளோ அழகாக பண்ணார். ஸோ ஐ ஸ்போக் டு ஹிம் அபவுட் இட். சார் எப்படி சார் எங்கேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன். ஸோ he said, I've been in this situation so many times. So whenever I'm going through a certain situation, I document that. ஒரு ஃபோல்டர் திறந்து அந்த இதை நான் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டுப்பேன். Later on, when I do a certain character, I access that folder, take that emotion out, and then put it into this character. And that was so profound for me. Man, first of all, to have the capacity to document. Yeah. Clearly, when you're in a hospital and going through whatever kind of shit you're going through. We've all been in hospitals. Yeah. Full body anesthesia போட்டு surgery எல்லாம் கூட பண்ணிருக்காங்க எனக்கு முட்டில எல்லாம். But and I know exactly what I was going through then. Yeah. But to remember it. Yeah. Document it and to have the ability access to it. To bring it back without any layers lost. Yeah. So as you said, life, when you're going through your highs, your lows, I think those kind of things, having been in cinema, having had the privilege and the luxury to play so many characters, has also taught me to be more present in my personal life. So when I'm talking to people, when I'm experiencing a certain emotion, may it be a positive or a negative emotion, I want to experience it fully. I don't want to shy away from the emotion. I want to know how my body reacts, how my face contorts, how I respond to it. And I'm trying to இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து இதை நான் எம்ஃபசைஸ் பண்ணி நான் கேட்டிருக்கேன். In terms of இப்போ I get it all the time. Where are you running away from mentally when you're in the midst of joy and happiness? Why are you already beginning to become nostalgic about something you're experiencing? Right. But in terms of ஒரு நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் the temptation obviously is to disappear. Right? And to hide out until things become better. Correct. நீங்க பார்க்குற வேல்யூ என்ன by truly being present through suffering? So there are two things. One is from a career perspective, from my job perspective. Those experiences you will automatically on the brain recall வந்து எடுத்துட்டு வரும். That is one. And two, which is the Kamal sir technique. Which is the Kamal sir technique, exactly. And two, what I have learned from my own personal experiences with anxiety and my own personal experiences with therapy and all of that is that everything is temporary. Even if your brain is telling you that unless there's an immediate physical danger, like if there's a tiger waiting to pounce on you, you better run, right? You better do something about it. You don't okay, it's fine. Let's just look at the tiger and see how are you going to move. Like, no. But if it is a manufactured moment of anxiety or fear or desperation, if you stay with it, you will eventually learn to detach from it. You will eventually learn in like hypnosis language, you learn to float above it and look at it as a different entity. So this, whatever emotion there is, you are disengaged from it and you're looking at it and you're sort of asking it, hey, why are you here? Why are you with me today? Why are you with me now? Can I send you away? And eventually that helps you sort of recover from it and allow it to just pass. I think growing up, I always thought I had the strange ability to be able to look at myself while I was experiencing something. Yeah? Does make sense? Like as deep as astral projection or just like
detaching. Not literally, but to be able to, எனக்கு ஒன்று நடக்குது, நான் ஒன்று இப்போ ஒரு சஃபரிங்கில் இருக்கேன் அப்படின்னா, to be able to see myself, இப்போ நான் அழுதுட்டு இருக்கேன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, to be able to observe the weird faces my face makes while it's crying. Do you go stand in front of a mirror when you're actually crying with like sort of sometimes distress? Not necessarily to but if it so happens that you can look at yourself while it's happening, say for example bathroom la aludittu irukena anga kannadi irukumla, so you look at it, you'll be like and that makes you laugh. It does, doesn't it? You're like, oh my god, I look so gross. Konala poitu irukken. No, but it's interesting, right? It's I think we have this great ability to not just submit to certain feelings, but to be able to even watch us submitting to those feelings. I think metacognitive ability or something like that. I have no idea. Saying that's a form of intelligence as well, where you can analyze yourself even while you're going through something. Yeah. True. And it also helps you sort of live a little bit more peaceful life. It does, I think. If you sort of, because that's a form of detachment in a sense, right? என்னோட husband எப்பவுமே என்ன டீஸ் பண்ணுவாரு. Once a movie is released, I stick with it for the next maybe 2 to 3 days and then I move on. But he is looking at every review. He is forwarding me everything on social media. He's like, hey, இப்படி எழுதிருக்கா பாரு, இப்படி பண்ணிருக்க, இப்படி சொல்லிருக்கா பாரு. And then he will sit and analyze it and he will talk to me about it and I will engage with him. But in my mind, I'm like, okay, that's done. That movie எப்படி பண்ணிச்சு, அது box officeல எப்படி collect பண்ணிச்சுங்கிறது, it doesn't matter to me. I'm off to the next thing. And I feel like that is a very good quality for a human being to have, to be able to move on from both happy, extreme happy, but that doesn't come in the way of you soaking in things either. No, I'm in the moment when it's happening. Right. When the release is happening, when I'm there watching the movie in a theater, when I'm hearing the applause, when all of that is happening, I am experiencing the joy 100%. Or when something that I've really worked hard for doesn't get the love that I thought it would, that definitely affects me. And I experience that as well. But then, can you do anything about it? So what's apart the from point? suffer, obviously. So what's the point? You move on and you but I think lately உங்களுக்கு அது பெருசா நடக்கலன்னு நினைக்கிறேன். In a good way, right? Sure. I think when you're younger, நம்ம படங்கள்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும். அப்படியா? Am I connected to movies? ஏதோ Why are we here? I think people will be like, you're a psychotherapy channel நடத்துறாருல. When it comes to films, when you're younger, people think of heroine roles and they approach certain faces, certain people thinking, okay, நீங்க இந்த ஸ்பேஸுக்கு கரெக்டாக ஆக்கிபை பண்ணுவீங்கன்னு தோணுது அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இல்லை. Now what presumptions do people have about you when they come to you for roles or films? So I have a mixed bag of people that approach me. A lot of people obviously try to put me in a box, saying that ஹீரோட அம்மா, ஹீரோயினோட அம்மா, சித்தி, இல்லை ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர், இதுதான் பிவட்டலான கேரக்டர், 2 days ஒர்க்கு ஏதோ உதைக்குதே, அது அவ்வளோ உதைக்குதே. I mean, not that it's not possible, சரிபோதா மாதிரி வரீங்க இல்ல சரிபோதா மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியாச்சுன்னா flashback mother, ma'am. Flashback mother. So that's a thing, is it? It's a thing. It's flashback mother. Flashback mother is a thing. Yeah, writers like me should know this. எனக்கு first thing I ask them, what is my name? இந்த கேரக்டரோட பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஹீரோ அம்மா. எக்ஸாக்ட்லி. ஸ்கிரிப்ட்லயே ஹீரோஸ் மதர் இல்ல ஹீரோயின்ஸ் மதர் இல்ல சித்தி அந்த மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க. முதல்ல இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு பேர் கொடுங்கப்பா, ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுங்கப்பா, அந்த மாதிரியும் வருது. Flashback mothers usually die, right? Yeah. Because they know that I probably cannot pull off like a 60-year-old who could be a 30-year-old so mom. It's very inconvenient if they're alive. Exactly, yeah. So அந்த மாதிரி ஒரு செட் வரும். But there are also interesting roles that do come my way, where I am given a little bit of layers to explore. Say for example Maharaja. Maharajaல எனக்கு even though my screen space was technically small, I felt like அந்த character she seemed alive. Contribute பண்ண அந்த emotions was so real. ஆமா.
the absolute betrayal. இவனை நம்பி வந்த ஒரு பொண்ணு, இவன் இதுதான் இவ்வளோ நாளாக நம்பி அவன் கூட ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிட்ட ஒரு பொண்ணுக்கு at one moment she discovers that இவன் அது கிடையாது. For me, that's one of my most favorite moments in the film as well. Yeah. You know, when தற்செயலா வாய விட்டுருவார்ல அந்த போலீஸ்லாம் வர்ற அந்த டைம்ல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கடா அப்படின்னு சொல்லும்போது when your face changes from one of protectiveness about him to one of betrayal and and that's I think the worst form of betrayal because எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கா இவனுக்காக. And he has been, in his defense, he has been really good to her. He is only bad to the rest of the world. வீட்ல he is the ideal husband, the ideal father. அப்படி இருந்துமே இவனுக்கு இன்னொரு முகம் இருக்கு. The whole 180 of him இவளால தாங்க முடியாது. நிறைய பேர் டீல் பண்ண முடியாது. So that I felt was a very unique challenge. And I really like the micro responses that you were offering in such moments as well. Okay. இல்லையா சின்ன சின்ன வகையில் ஐ திங்க் அது ரொம்ப ஒரு நிஜமான ஒரு பெண் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கை கண்டிப்பாக அது கொடுத்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வித்தவுட் ரியலி it could so easily have been fakely theatrical. You know what I'm saying? In terms of இப்படி பண்ணிட்டியேன்ற ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ள போகும்போதும் it was so much about just dealing with her, I think, interiority more than expressing it to him or to the world. I think that's what really came to me. இவ தனக்குள்ளதான் இதை ப்ராசஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. இன்னுமே அதே அவளால உண்மையில நம்ப முடியல. அதுக்கப்புறம் தானே வெளி உலகத்துக்கு என்னை ஏமாத்திட்டான்னு சொல்றது. Correct. But I also felt what was interesting is she is actually a very strong woman. ஏன்னா அந்த within a few moments she has gone from இதுதான்டா நீ அந்த அதுலேருந்து என் பக்கம் கூட வராது, போயிடு, என்னை விட்டு போயிடு, எனக்கு நீ வேண்டாம். So that transition happens very quickly, and that can come only from a very deep-seated confidence. Absolutely. In a woman. So I felt that was very powerful for her to say that. For sure. That's very empowering for her as well, right? Yeah. அவளுக்கு வேற இவ்வளவு நாள் நீ இதுன்றதனால தான் நான் உன் கூட இருந்தேன், வேற கதி இல்லாம நான் உன் கூட இல்ல. I am still making the choice. You get out of my life. கூட்டிட்டு போங்க அவனை, அப்படிதான் சொல்றா. ஐயோ நான் என்ன ஆக போறேன், நான் என்ன பண்ண போறேனோ எனக்கு தெரியல, அது இல்ல. So that really spoke to me about that character, Maharaja. Do you revisit some of your work, your own work? It's hard for me to see it as எவ்வளோதான் detachment பத்தி நம்ம மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்து பேசினாலுமே when it comes to watching me on screen, I do sometimes obsess over certain things that I could have done differently. Like some of your older work, older work, ayyo. No. I was just puppet. I know. Sometimes I wonder, ஏன்னா இப்போ உங்க தொழில் also gives you, I mean, imagine having permanent footage of when you were certain ஒரு வயசுல. Correct. You know, and to beautifully shot footage and music and all that. இது என்ன இது ஒரு நல்ல விஷயமா இல்ல ஒரு சாபமான்னு எனக்கு யோசிச்சிட்டே இருக்கு. I know, true. You know what I'm saying? Yeah. Especially kids of this generation. Everything is documented for them. Right? So the last 10 yearsல பிறந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து from birth onwards there's probably millions of photographs and videos of them that they can go back to. I don't think nostalgia as a thing is going to exist beyond, say, our generation. Because they don't have a need for nostalgia. If they think of something, they immediately go access it. It is no longer in your brain. It is no longer being embellished by certain floweriness of the romance of it. Absolutely. Nostalgia. So, ஒரு விதத்துல அந்த poetic quality gets robbed from it, you're saying? Yeah. Adila, coming back to what we were saying. It's probably why Prem Kumar makes films in the past. True. And what an incredible filmmaker. Yeah, absolutely. I've been wanting to work with him. பார்க்கும்போது எப்போவுமே சொல்லுவேன், எனக்கு both of his films I've really liked, 96 ஆகட்டும் and Meiyazhagan ஆகட்டும். And now I hear he's working with Fahad and Shivada. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் Fahad ப்ளே பண்றாரு. And also Shivada கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். She was saying it's really interesting அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. Of course. So I mean he writes beautiful women. His women are always very complex and very எனக்கு I want to know more about them தோன்ற மாதிரியான women. Which one's your favorite of the both? I'm assuming 96, right? Because that had... Yeah, maybe because it was so fresh. But I felt like Meiyazhagan had a little bit more
rounded characters. I felt like Arun Swami's character and Karthik's character. No, I mean in terms of the women. Oh, the women. I really liked the Tangachi character, Kolusu Poda Solluvale. Yeah. எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிச்சது. As a young girl, I always wanted an Anna. And I've always been a sucker for that brother-sister emotions. And I'm an only child. So, அது எனக்கு ரொம்பவே, it was really, really sweet. And I really loved Devdarshini's character in it too. Yeah. I thought she was phenomenal in it. And obviously then I keep thinking she's really good in everything she seems to do. She is. No? Right from Ramani versus Ramani, yeah. I felt like she has not been utilized the way she should be. And this is one of the few movies where she was given the space to perform. And in a very different sort of an environment. அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய நல்ல கேரக்டர்ஸ் எழுதணும் அப்படின்றத பத்தி Absolutely, yeah. 96ல கூட ஐ திங்க் பிரீஃபான ஒரு அப்பியரன்ஸ்ல எல்லாம் வரும்போது கூட எவ்வளவு மெமரபிளான ஒரு கேரக்டர் அவங்களது. ரியல் வுமன் எக்ஸாக்ட்லி. பிகாஸ் ஒரு ரியல் வுமனோட ஒரு கவலை அதுதானே. ஓ என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு எங்க அண்ணா தப்பா இது பண்ணிட கூடாது, தப்பா இது பண்ணி. ஐ மீன் இட்ஸ் லைக் வாட் a cockblock you are. True, but I thought they were also very cute. They were coming from a place of, absolutely. Oh, I need to protect you both from each other. Yes, yes. It was hilarious. I thought she was phenomenal in it. Yeah. And even in Meiyazhagan, I thought that the phone scene where she's talking to Meiyazhagan, clearly Karthi was not on the other end of the line. But the way she was responding to the cues, the way she was, and it was all one shot. Where she's first talking to Meiyazhagan, and Meiyazhagan being the extreme extrovert that he is, he's like, oh my god, akka, ningala, or anni, or whatever he's saying. And she's like, how do I deal with this energy that's coming my way? Seri vare. It was so authentic. Yeah. And I've been in that space so many times, like where I'm talking to somebody that I don't know. திடீர்னு மேம் எங்க வைஃப் கிட்ட பேசுங்க மேம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஃபோன். I'm like, I don't know how to deal with this. Like நல்லா இருக்கீங்களா? But I'm sure with time you've gotten good at it. Sure, you have certain, the அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்களே, default questions and answers that you sort of go to. You say இது எங்க என்ன பண்றீங்க, like என்ன பண்றீங்க. Yeah. I think it's mostly about showing curiosity about the other person. அவ்வளவுதான். Yeah. It's interesting to have those conversations when you're put in those situations. I think I'm a selective extrovert. I understand. There is a new term called Otrovert. It's so amazing, and that's what I think I am. Or I've grown up to become an. Is it an Otrovert or Otrovert? Otrovert. What an incredible person to be, right? Yeah. You can be an extrovert when you want to be, but your safe space is like sort of being an introvert. Yeah. And it's a little more than being an ambivert. Oh, for sure. Yeah. அது பார்க்கும்போது நான் நினைச்சேன், okay, this makes sense. Yeah. Otherwise, I think for people like us ன்னு சொல்லாமன்னு தெரியல சேர்த்துக்கிறேன். Okay, sure. All the energy expended with people does get fatiguing, exhausting. Yes. Right? And not in an insulting way. Not in an insulting way. எனக்கு என்னன்னா, people are exhausting to me. At the same time, people also recharge my battery. But it just depends on which people. புரியுது. So I cannot be without people. Oh, for sure. I need people. Yeah, I'm certainly not romanticizing being indoors and being like, ஏதோ மலை மேல ஒரு சின்ன குடல்ல போய் உட்கார்றது என்னால முடியாது. That's not who I am. Life is a bit too much fun to be that. Yeah, exactly. And I'm not that interesting that I can be with myself for that long. Yeah. But yeah, I need some people. Do you believe you're a good actor? I am. Some roles I think I did spectacularly well. Some roles I feel like. Which one comes off the top of your head instantly? There's a movie that's really close to my heart called Are You Okay, Baby? I don't know if you've seen it. It incidentally coincides with my personal life while we were shooting for the film. So in that, I play an adoptive mother who is in battle with the birth mother of a child. Okay. And the whole drama that unfolds where the birth mother claims the child back, and it becomes a courtroom drama at the end of it. Incidentally, at the same time, at home, we had just brought home my daughter, who is also adopted. Okay, so I see. That was incredibly personal for me, and it was almost, it was like a mishmash of catharsis, it was a mishmash of anxiety, ennannamo.
So when there was a scene where and amma kittende in the court comes in and says that the child has to be placed into foster care until the court proceedings are done. So avanga கூட்டிட்டு போக வருவாங்க. So இந்த அப்பா அம்மா சமுத்திரக்கனி sir played my partner. நாங்க ரெண்டு பேர் சொல்லுவோம் இல்ல நாங்களே கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு. And there is a scene where we've just parked in front of the social services office and they're taking my child away. That separation was so visceral for me. I don't think I have performed that raw, that I've been that vulnerable in any other character that I've played. Okay. So sometimes I feel like I do a good job. Most times I am critical of myself. But I am constantly learning and I'm constantly looking to hone my craft and better myself. And eventually when I die, I want to be known as a good What kind of praise registers usually? ரொம்ப rewarding, what registers for you? Where I've had an impact on somebody's life because of something I've done. Okay. ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க, ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது, லைக் அடிச்சது பார்க்கறதுக்கு செம்மையா இருந்தது, லைக் in a blast. More than that, when a mom came and told me that, இதை பார்த்துட்டு என் பொண்ணை கராட்டேக்கு சேர்த்தாங்க. That is more rewarding for me. Like, my character has created a certain impact in your life that you're choosing to go into an alternative path for yourself, to better yourself. I think that is more rewarding. If somebody told you, for example, that அனுராக் தாண்டியும் நீங்க அந்த குழந்தை கூட நான் என்னால் இருக்க முடியும், வளர்க்க முடியும், without destroying myself or my child about it ன்னு சொன்னாங்கன்னா, அது ஏதோ ஒரு விதத்துல என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு, என்னாலயும் முடியும்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா, that's the kind of stuff you're talking about. 36 வயது நிலையில நான் பண்ண கேரக்டர்ல அதை பார்த்துட்டு நிறைய பெண்கள் வந்து ஒரு பெண்ணோட கனவுக்கு இதுதான் அளவுங்கிறத உடைச்சிட்டு அதை வெளியில வரணுங்கிறத நிறைய பெண்கள் வந்து என்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்க. Usually you would assume that ஜோதிகாவோட கேரக்டர் பார்த்து தான் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வரும்னு. But there is always a catalyst behind any major decision, right? And I was the catalyst for that. And I've met a few women who said that நீங்க சொன்னது கேட்டு எனக்கு அந்த அது வந்து நிறைய வாட்டி எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்துருக்குன்ட்டு. So those kind of things are probably the things that register. What's your daughter's name? Kalki. Okay. How cool. I like names, so I keep asking. Yeah. We put a lot of thought into the name. Abdiya? Yeah, we didn't want it to be... Give me the strongest thought that motivated you to do that. The name, apart from obvious, like the Avataram and it being entrenched in our mythology, the Kalki character from Balachandar sir's movie. Oh, Abdiya. It's very fascinating because sometime back when you mentioned Ramani versus Ramani, then I was like, oh, okay, how interesting. Oh, yeah? Why so? No, simply because it takes you back to a time when KB was very active in these spaces and he was doing all this stuff, right? And the television stuff. We are probably not his generation. We're probably the next generation after Balachandar sir. But his work has sort of permeated into our generation as well. It's so amazing. So his Kalki was like a big influence, really? That was there. And my theory is that our mythology suggests that Kalki Avataram is coming in to clean up all of the mess that the Kali Yugam has created. Correct. I think to clean up a mess and to usher in goodness, I think it's a woman's job. I don't think a man can handle that. So I am going to... You had all this time and clearly you haven't done anything about it. So I feel like Kalki is going to be a woman. Okay. We don't know yet, right? The name certainly sounds like a woman. So nice. Okay. Yeah, that was because நம்ம women பேசிட்டு இருக்கும்போதுல I saw one gym interview of yours. Yeah. வேற ஏதோ பயங்கரமா நடந்துக்கிட்டே எல்லாம் இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க. Then I was like, okay, அப்ப நம்ம பண்றது ரொம்ப போரிங்கா இருக்கும். உட்கார்ந்துகிட்டே பேசிட்டு இருக்கோம். At least ஒரு காஃபியாவது கொடுத்திருக்கலாம் நீங்க. ச்சே. Very disappointed, Sudhir. Okay, I'm truly hurt now. What I wanted to ask you from there also is ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் இல்ல பெரும்பாலான பெண்களுக்கு அந்த நேரம் கிடைக்கிறது இல்லையா தங்களை தானே பார்த்துக்கிறதுக்கும் ஒரு ஜிம்முக்கு போய் ஒரு ஃபிசிக்காலிட்டி மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் தனக்கு என்ன வேணுன்ற அளவுக்கே இல்லை அப்புறம் தானே ஜிம்முக்கெல்லாம் போடுறதுக்கு இல்லையா ஹவு டு யூ ரீக்ளைம் யுவர் செல்ஃப் ஒன்ஸ் யுவர் இன் டு தட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் நான் யாருன்னா என் குடும்பம் தானா என் குழந்தைங்க தானா அப்படின்றத தாண்டி எனக்குமே ஒரு இன்டீரியாரிட்டி இருக்குது நானுமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸு
அது எப்படி உங்க பார்வையில் அதை ரீக்ளைம் பண்ணுறது எப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அது பண்ணணுமா ஃபர்ஸ்ட்டு பேசலாம்? 100% பண்ணணும். ஐ திங்க் இண்டிவிஜுவாலிட்டிங்கிறது ஒரு ஜெண்டர் பொறுத்த ஒரு விஷயமே கிடையாதுங்கிறது தான் நான் நம்புகிறேன். எவ்ரி பர்சன், மேன், உமன் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் பிட்வீன் இஸ் தேர் ஓன் இண்டிவிஜுவல். அந்த ஐடென்டிட்டி இல்லைன்னா தட் இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இட். ஹூ ஆம் ஐ இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங். அதே வந்து நம்ம ஒரு கிளாரிட்டி அட்லீஸ்ட் தேடலைன்னா அதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி பில்டிங் பிளாக்ஸ் வைப்போம்? அந்த ஃபவுண்டேஷனை வாப்லியாக இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே வைக்கிறது எல்லாமே உடஞ்சி விழ தானே செய்யும். பட் ஜெனரேஷனாக நம்ம விமெனுக்கு அந்த லக்ஸரி கொடுக்கல. டு கிவ் தெம் த டைம், டு கிவ் தெம் தி பிலீஃப் ஈவன் டு திங்க் ஆஃப் தெம் செல்வ்ஸ் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் பியாண்ட் ஒரு அக்கா, ஒரு அம்மா, ஒரு பொண்ணு, ஒரு மனைவி, ஒரு காதலி, ஒரு தங்கை. ஸோ இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக இஃப் யூ லுக் அட் த கிளாக் லாஸ்ட் ஒரு நிமிஷமாக தான் அந்த அந்த தாட்டே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. And men are also getting used to that. That the women are starting to think of themselves as independent of the relationship that tethers them to the men in their life. And it's not an easy thought to negotiate with either, right? Because you're talking about upsetting structures, expectations, potentially risking affection from people around you. And I feel bad for both. I feel bad for the men and the women. Even though men have enjoyed that luxury, that pedestal for so long, getting down from that is also hard. You have to do it with compassion, you have to do it with patience, and you have to do it with some self-love as well. Because இது ஒரு பெண்கள் வந்து உயரும்போது ஏன் ஆணுக்கு பயம் வருது? I'm going to do women's planning right now. By all means, knock yourself out. My theory is that they've been protected by women. They've been nurtured by, raised by, loved by, enabled by women all their life. When that force is taken away, they are lost. இதை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு மென்னுக்கும் தெரியல, அவங்களுக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஐ திங்க் டேக்கிங் த பெண்டுலம் டு தி அதர் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இனிமே நாங்கள் தான் எல்லாம், ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம் டு க்ரோ டுகெதர். ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து இவால்வ் ஆகணும். அப்படிதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை வளர்க்கும் போது அட்லீஸ்ட் அப்படி தான் சொல்லி வளர்க்கணும். புரியுது. யூ ஆர் அ ஹியூமன், யூ ஆர் அ பர்சன், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லைக் யூ ஆர் அ பாய் ஸோ யூ ஹேவ் டு பி திஸ் வே, யூ ஆர் அ கேர்ள் ஸோ யூ ஹேவ் டு பி திஸ் வே அப்படின்னு சொல்லாமல், that's what I'm trying to do as a parent, that's what my husband is trying to do as a parent. Even in our family I feel like we are sort of breaking gender norms a little bit because I am the one who's away from home more, and my husband is the one who has willingly taken on a little bit more of a less demanding job. He's incredibly talented, he's incredibly well educated, years of experience in the workforce, but he said that no, it's your time to run, you are doing really well right now, so I am going to be the primary parent அப்படினு சொல்லிட்டு he is managing his work life balance ஜாஸ்தி அவர்தா பண்றாரு. And my daughter is growing up watching that. You know, a progressive father who is championing the dreams of his wife. Srinivasan, Sarath Kumar. I'm sorry, I'm too ruined by films. Sure. And you know, those stories need to be written more. Because I feel like women in their 40s, they've seen enough of life that they have so many stories to tell. They have fewer F's to give. And they know who they are. அவங்க பசங்களை வளர்த்துருப்பாங்க, அவங்க மேபி கரியர் பார்த்துருப்பாங்க, இல்லை வீட்டை கவனிச்சிருப்பாங்க. ஒரு ஹோம் மேக்கரோட வேலை இஸ் ப்ராபப்ளி த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் வேலை in all of the jobs that I would say. Because you don't get time off. You're always on. You're the first to wake up, you're the last to go to bed. And it's a thankless job. And it's so much tied to your self-image as well, right? Even if you're asked to switch off, I don't think you'll feel good about switching You don't. Then you're laden with guilt. அது எனக்கே இருக்கு. இவ்வளோ ப்ரோக்ரெசிவா, இவ்வளோ எங்க அம்மா அப்பா வளர்த்ததுமே ரொம்ப ப்ரோக்ரெசிவா வளர்த்தாங்க. I found a partner who was very progressive and I feel like I have broken a lot of the stereotypes in my own personal life. அப்படி இருந்தும் இப்போ நீங்க இப்படி சுதந்திரமா பார்க்கப்படும் போது, நீங்க வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது you are still about 50% of my brain is still at home. Is with my daughter. அவ சாப்பிட்டிருப்பாளா, அவ இப்போ எந்த ஃப்ரெண்டோட விளையாடிட்டு இருப்பா,
அவ ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்ப்பேன், முன்னாடி ஏதோ பண்ணி கியூட்டா பண்ணி எனக்கு அனுப்புவா, அதை பார்த்துட்டு இருப்பேன். I'm like constantly under the, I don't know if men go through this. Is there a sense of am I letting her down by not being with her? That's there. Yeah. Yeah, that's always there. No matter how much my husband says, no, you're fine, she's fine, and I'm perfectly she's capable loved. of it. Yeah, He and has video proof. Yeah. He is. He is a brilliant dad. அதுல எந்த சந்தேகமே இல்லை. And my daughter is also very happy with him. என்னதான் இருந்தாலும் அந்த கில்ட் எல்லா அம்மாக்களுக்கும் இருக்கும். அந்த இந்த மூமெண்ட் வந்து நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு, and that happens more so when you are in sets where it is so negative. லைக் நம்ம நினச்ச மாதிரி போகாத ஒரு செட்டில் பட் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோங்கிற அந்த ஒரு ஆப்ளிகேஷனால நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஐயோ நான் எவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி இங்கே வந்து அந்த மாதிரி தோணும். பட் தேர் ஆர் ஆல்சோ குட் மூமெண்ட்ஸ் வேர் ஐ ஃபீல் லைக், இப்போ நான் மதுரை போயிருந்தேன் பிளாஸ்டோட இதுக்கு, and I tried Jigardanda for the first time. Oh, you did? Yeah. Did you like it? I loved it. Yes. Although I did have only like 3 spoons, I was like, oh, idu kalki keduthu poirkalame. Or if she was here, she would have loved it. Oh, for sure. Yeah. Appdi thonu constantly, I think it's a mother DNA. அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது பயாலஜிக்கல் ஆகணும்ங்கிறதே தேவையில்லை. அனுபவிச்சிட்டோம் அப்படின்னா how do I share this experience with our kid? அது it's a beautiful space to be in. It's a bittersweet experience. I would say. For me, blast பொறுத்தவரைக்கும், I mean, you spoke about homemakers பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை வந்து ரொம்ப முக்கியம், அதில் இருந்து சைன் அவுட்டே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி. So in a way, hopefully movies like Blast will push the boundaries a bit more, perception wise. Subliminal நம்ம இது எப்படி நம்ம மனசுல ப்ராசஸ் ஆகுது. ஏன் to homemakers themselves சொல்றேன் நான். ஆமா. No, you also can kick ass. You also can train. You can be a protector figure as well. A heroic figure as well, apart from being a damsel in distress. Okay. What do you hope will Blast will change? More roles for me. More kick-ass roles for me. I'm being facetious. No, I know. No, I think it'll excite filmmakers to write more interesting characters. I think it will give the producers confidence to bank such to give money to such directors who want to make. I don't even want to say women-centric. It's a very cliched term. Women-centric kuda thevilla. Give a space for all characters to explore their complexities and layers and quirkiness and all of that equally. And I feel like more women will also get into the space of writing and creating interesting characters. Already women are doing amazing jobs. But I think that may open more doors. கடைசி அது கேட்கவா, இப்போ ஒரு பிளாஸ்ட் மாதிரி ஒரு படம் வெற்றி அடைகிறதுல எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் இல்லையா? எஸ்பெஷலி இல்லை பரவாயில்ல, விமன் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணுன்றதை தாண்டி அது உடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி. பட் அப்படி இருந்தாலும் there is also the view that இவங்க ஆக்கிபை பண்ற ஸ்பேசஸ் கன்வென்ஷனலி மாஸ்குலைன் ஸ்பேசஸா இருக்கு, அதுதான் இப்போ ஹீரோயிசமா பார்க்கப்படுது. ஆம்பளை மாதிரி 4 பேர் அடிச்சா மட்டும்தான் இந்த அந்த அந்த உமனுக்கே ஒரு வேல்யூ அதுல இருந்து தான் வருது அப்படின்னு. How do you see that conversation? That is an I mean it's good and bad in its in the same time. As I said earlier, a strong woman is not the feminine version of a hyper masculine trope. அவங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் உமன்னா ஒரு பயங்கர அரவணைப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா அந்த மாதிரி. No, அது கூட வேண்டாம். I don't think you need to go into that extreme. I think you can have quirky women, people that are flawed. Everybody is flawed. And showing that flaw as real. Like going back to say 96. Both the characters are sort of flawed. She is in a committed relationship, but she is allowing herself to sort of experience the romance that she denied herself. That never was, That never was. And sort of live that fantasy for a little bit, for one night. And he has been obsessing over her, has done nothing else in his life apart from being faithful, whatever that means, to this one woman, is not allowing himself to do that.
So they're both sort of flawed. Why would you waste your life pining over one woman? Were there not? And you saw how the flawed woman was received, broadly speaking. Yeah. I do think there was a lot of slut shaming of her, for sure. In response to the film, people strangely taking a side of a man they'd never seen in the film, saying அந்த புருஷன் இத பார்த்தா என்ன நினைப்பான் அப்படினா. அது வேற படத்துல வேணா காமிப்பாங்க. They're talking about the beauty of this experience, but you already want to destroy this through the eyes of someone else. Correct. Nobody is saying that he deserves to be in pain or anything. We're just talking about the complexity of life. And that's what everybody goes through. You know, everybody is flawed. Everybody has quirky sides to them. And the layers of women will explore panlame. I think that'll be a good OTT la konja explore pandranga, in fact. Right. Because and the censorship innu adula avlo varla. Okay. So adu konjam I think is konjam refreshing ana characters paaka mudiyudhu. There's a series that I'm watching in English called Younger. Okay. It's a 40-year-old woman who has been out of the workspace for a long time. She was busy being a mom, busy being a family woman, and she ends up getting divorced because her husband has gambled away all of their money, and she's trying to get back into the workforce, but she's not finding work. So her roommate tells her, you look young enough, why don't you pass off for a 26-year-old, create a resume, and just see if it gets you anywhere. She lands a job, and she has to live that lie, and how all of those things affect her is the rest of the series. Oh, how cool. It's so amazing. Yeah. And the Mariana stories, you know. Very nuanced, right? Yeah. Oru pakkam you might even feel happy that people are buying you for a 26-year-old. Yeah. But innoru pakkam, you know, that's not the truth. And it comes with its own complexities. It does, right? Yeah. It's hard pretending to be a 26-year-old when you have lived 41 years of your life. And you're constantly having to dumb yourself down. Imagine having to date 25-year-olds again. And she does. And when he finds out what happens is another angle to it, the whole thing. It's a phenomenal series. Okay. Edhula irukudhu? This is on Netflix. Oh, I see. Yeah, it's called Younger. Okay. Yeah, paranga, I think you'll like it. Cool. Ipo mind pura நேத்து night obsession பார்த்தேன். Oh, you did? எப்படி இருக்கு? Fucking great. Is it? Yeah. Oh, I've been wanting to watch it. A masterpiece, I would say. Okay. For sure. Yeah, I think it deserves all the success that it's gotten. Okay. Romba indie vibes la. Okay. I think made in a budget of less than $1 million or something. Yeah, and I think it's collected $300 million across the world or something. Yeah. Wow. Yeah. I think other buy in the back room kuda delay pannangala avanga release. That's what I heard. Oh, I see. Yeah, they were supposed to release together. That would make sense, yeah. And Backroom is now pushed to... And I think I saw a censored version as well. I think I heard that நம்ம ஊர்ல பயங்கரமா கட் பண்ணி தான் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு because of the violence. Yeah, the violence and all that. Yeah. But like all great horror films, very rooted in psychology. Yeah. See, I would love to do a role like that. Right. Yeah, like a Glenn Close sort of a role. Yeah. Although that is still a little reductive, I would say. Yeah. But something like that. Something that pushes the boundaries. Yeah. Something maybe even in fantasy. Something maybe where they are like on a verge of a psychotic breakdown. Yeah. Which brings me to another horror film. Have you seen Hereditary? You should. Ari Aster solito filmmaker. Okay. That is about a woman on the cusp of a breakdown. Oh, yeah. Horror elements and everything. And okay. I forget the name of the actress. I think she's great in anything that I've seen. Toni Collette. Oh, yeah. She is phenomenal. Yes. Oh, எனக்கு அந்த 6 secondsலயே அவங்களோட அந்த ஒரு scene in the car. Yeah. Oh my god, she's so phenomenal. Yeah. So hers, you watch it sometime. I will. I like how அப்படியே blastல இருந்து ஆரம்பிச்சு we are now sharing recommendations. Yeah. Right now. But thank you so much. Thank you. Thank you for this conversation. It was really good. I felt very real. I don't think I could seek a greater compliment. Thank you. Thank you so much, and that's all I aspire to be also on some level. Yeah. Mudinja varaikum shone of the performance for cameras and all that, you know. Yeah. And I'm waiting for your review of Blast. நீங்க இன்னும் போடல அது. போடல. On some levels கொஞ்சம் அப்பப்போ எங்க தூவினேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பேசும்போது. ஆமா. But for sure, thank you so much for this, and
I wish you all the complex women roles that you want to play. Thank you. So yeah, unga director friends kitte ella solunga, when you're writing, now that you're writing, you know that I have a little bit of potential. Yeah, paakalam. Yeah. Oh, finally. But no, I admire your work, and thank you so much for being part of this. Thank you. Lovely.